prevail till the eternity. A celebration like this would be incomplete without a warm welcome. To formally welcome our esteemed guests, parents, and everyone present here, I request Vaidi Lakhani to step on the stage. Jai Swaminarayan, respected Guruji, chief guests and lovely audience. Good evening all of you. Myself, Vaidi Lakhani. I study in 3rd A. I am extremely privileged to have this opportunity to address that you all have this important movement for celebrating our annual day today. It is an honor for me to deliver my welcome speech on this annual function. Brilliant faces that I am witnessing today, receiving awards and exhibiting their talent will grow up and definitely will be the citizens of our beloved nation tomorrow. I am feeling proud in saying that the talent they will display here today is sufficient to say that they have the potential to become the worthy citizens of our society. And we all are gathered here on this annual day to motivate and inspire the young minds to showcase their talents. This is highly important occasion for everyone, and it is because of that apart from the fact that this celebration highlight our school continues the success in this area of education. Today's theme of our annual day is Panch Mahabhutam. Earth, water, fire, air and space are the fundamental elements that are harmonized to create the universe. Balancing these elements within ourselves and in nature is key to achieving wellness and harmony. So once again, I wish warmly welcome to all of you. Thank you. A huge round of applause for Vaidi for such confidence and words. Thank you, Vaidi. Your lovely flowery words have certainly set the mood for today's event. अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा. Flowers are not just aesthetically pleasing, but they also symbolize hope, love and peace. I request Honorable Shri Himmat Bhai Sheladia to garland and express gratitude to respected Guruji Swami Shri Krishna Swarup Shastri Ji Maharaj, who is a visionary and has guided and motivated many people with his wisdom and experience. करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई. Thank you, sir. We request Honorable Shri Amalak Bhai Moradia to garland Shri Swami Shri Jai Swarup Das Ji. Thank you, sir. Today is a special day as we have the privilege to present gratitude in the form of bouquet to our Honorable Chief Guest, Shri Himmat Bhai Sheladia,
President, Ankleshwar Industrial Association. I request respected Guruji to welcome today's eminent personality. This moment is not just a customary presentation, but a moment of great honor and dignity for us. હિંમતભાઈ ગુરુકુલ પરિવારના પાયાના સેવાર્થી છે. પૂજ્ય ગુરુજી, સંતો અને ગુરુકુલ પરિવાર સાથે સેવા અને સમર્પણ ભાવથી જોડાયેલા છે. અંકલેશ્વર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનના સફળ પ્રમુખ અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના પરમ ભક્તરાજ માનનીય શ્રી હિંમતભાઈ શેલડિયાને જોરદાર તાળીઓથી બિરદાવી લઈએ. We are blessed as we have one more eminent personality among us, Shri Amulakbhai Moradia, President, Ankleshwar Notified Area. I once again request Guruji to welcome today's guest of honor with florals. શ્રી અમુલકભાઈ મોરડિયા એક એવું વ્યક્તિત્વ જે ગુરુકુલ પરિવાર સાથે ખૂબ જ આત્મીય ભાવ રાખે છે અને પૂજ્ય ગુરુજી અને સંતો સાથે ખૂબ મહિમાથી જોડાયેલા છે. જેઆઈડીસી વસાહતના ઔદ્યોગિક એકમોનો વિકાસ કરવામાં અગ્રેસર અને અંકલેશ્વર નોટિફાઈડ એરિયાના તાજેતરમાં નવા નિમણૂક થયેલા આદરણીય શ્રી અમુલકભાઈ મોરડિયા માટે જોરદાર તાળીઓ થવી જોઈએ. Once again, Guruji, please welcome the guest, Shri Hashmukhbhai Dudat. धीरे धीरे से मना, धीरे से सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए परिश्रम और प्रयास के साथ धैर्य की भी आवश्यकता होती है. ऐसे ही है हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी सर, जो कि हमेशा हर परिस्थिति में हमें धैर्य से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. We request Amita ma'am to express heartiest greetings to Kishore sir by presenting a bouquet. Please give a big hand to Kishore sir. Thank you ma'am. Today we are honored to have Mrs. Rasila Pansuria ma'am to grace the occasion among us. We request Pooja ma'am to welcome Rasila ma'am. Ma'am, please accept our humble offering. Your presence serves motivation to all of us. May the fragrance and beauty of these flowers bring joy and happiness to our hearts. We also have privilege to welcome the special guests present for today's occasion. I request Pooja ma'am to welcome the guest. Latika ma'am, proprietor Tyne Dots. We would like to welcome Ashok sir and Purav sir from Gurukul Vidyalaya Higher Secondary Science Stream. I request Ashok sir and Purav sir to come on the stage.
would also like to invite Atul Bhai Patel, Jayanti Bhai Sodwadia and Parshala sir to come on the stage. I request Pooja ma'am to welcome Anshu ma'am, Shri Gattu Vidyalaya, GSEB. And also Michelle Ganeshani ma'am, Campus Director, Shri Gattu Vidyalaya. Manjula Ben. Please clap for the guests. A leader is one who lights the path to the impossible and takes those who follow to great heights. It is an injustice to proceed to the event without calling upon our wings of light, Our pillar of strength, our constant source of motivation, a person having a great courage, wisdom and professional approach to lead the learning communities that create opportunities for all the children, to achieve their highest potential. the woman who has great vision. The woman always on a mission. Ladies and gentlemen, please give a resounding round of applause to dear Amita ma'am. I request school head boys to present a bouquet and express a warm greeting. Janil. We have wonderful evening so far and much more treasures to unveil. One such moment that promises to deliver insights and inspiration to engage us all in a thought-provoking instance. We are truly honored to have the opportunity to hear the enlightening words from Swami Shri Jai Swarup Das Ji. Please, Swami Ji. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। निखिल है य प्रत्यनिकम समस्त कल्याण गुणाकरः। निज मंदिर में विराजमान राजाधिराज भगवान श्री स्वामीनारायण महाप्रभु और गुरुकुल परिवार के गुरुपद पर विराजमान हमारे बड़े गुरु जी अक्षर निवासी परम पूज्य सद्गुरु वर्य श्री नारायण स्वरूप दास जी स्वामी
एवं हमारे संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी और सभी बच्चों के टीचर्स के सभी गुरुकुल के स्टूडेंट्स और टीचर्स के प्रेरणा स्रोत ऐसे यहाँ पर विराजमान हमारे वंदनीय पूज्यपाद गुरुवर्य स्वामी श्री कृष्ण स्वरूप शास्त्री जी महाराज और आज हमारे बीच अतिथि रूप में पधारे हुए हमारे अति प्रिय गुरुकुल के सेवा भावी ऐसे मुख्य मेहमान श्री परम भक्तराज श्री अहमद भाई सेलडिया और ऐसे ही विराजमान हमारे अंकलेश्वर नोटिफाइड एरिया के प्रमुख और स्वामीनारायण संप्रदाय के परम भक्तराज श्री अमोलक भाई मोरडिया जी और हमारे संस्था के मानहार ट्रस्टी श्री किशोर भाई बांसुरिया साहेब, हमारे संस्था के सभी ट्रस्टी मंडल, हमारे यहाँ पर विराजमान पटसाला साहेब, हमारे जयंती भाई सोडवड़िया, प्रेस रिपोर्टर अतुल भाई पटेल, लाठिया भाई, हसमुख भाई दुधात, हमारे स्कूल के सभी प्रिंसिपल श्री और पधारे हुए सभी मेहमान, साइंस स्कूल के अशोक भाई विरड़िया, पूर्व भाई तड़ाबिया और सभी टीचर्स और सभी पेरेंट्स और माय डियर स्टूडेंट, मारा बद्धा वाला विद्यार्थियों ने बधाई ने भावती जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। और जोर से इतना नहीं चलेगी आवाज, जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, तो हाथ खड़े करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वाह क्या बात है, खूब आनंद की बात है। आज आप सबको पता है, आज भगवान श्री राम 1 साल पहले अयोध्या में विराजमान हुए थे, उसका 1 साल पूर्ण हुआ आज, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। प्यारे भक्तजनों, 500 प्रतीक्षा के बाद हमारे भगवान रामचंद्र जी विराजमान हुए हैं। ये पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ भारत देश के लोग नहीं, पूरा विश्व जानता है कि अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी विराजमान हुए। अरे भगवान रामचंद्र जी ने हमें क्या दिया, हमें क्या सिखाया? एक सच्चा सन्निष्ठ और प्रजापालक राजा कैसा होना चाहिए, वो जो कोई ने सिखाया है तो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने सिखाया है। इस पृथ्वी में मर्यादा की पालन कैसे हो, मर्यादा कैसे होती है, कैसे जीवन जीना चाहिए, वो जो कोई ने सिखाया है तो भगवान रामचंद्र जी ने सिखाया है। इतना ही नहीं, एक भगवान रामचंद्र जी ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान के अवतार थे कि भगवान ने हम सब के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारी इच्छा वो पूर्ण करने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने अपनी अयोध्या छोड़कर वन में चले गए। ऐसे भगवान रामचंद्र जी आज अयोध्या में उनका वार्षिक पाटोत्सव मनाया जा रहा है। इसलिए हम बार बार राघवेंद्र सरकार को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि इन्होंने ऐसा जीवन जिया है, जीवन जी के सबको सिखाया है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे मर्यादा का पालन करना चाहिए, कैसा राजा होता है, राजा का कर्तव्य क्या होता है, वो सब हमारे भगवान रामचंद्र जी ने सिखाया है। इसलिए आज गर्व की बात है, पूरे हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं के हृदय में आज गर्व होगा कि हमारे राम लल्ला अयोध्या में विराजमान हुए, उसका 1 साल हुआ। इसलिए हम सब के लिए गर्व की बात है। इसलिए एक बार हम रामचंद्र जी के चरणों में वंदन करते हैं। खूब आनंद की बात है, आज हमारे गुरुकुल पब्लिक स्कूल के सभी टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल मैडम, हमारे ट्रस्टी श्री सबने मिलकर एक बड़ा आयोजन किया
और आप सब जानते हैं कि ये एनुअल डे की थीम है पंच महाभूत। क्या? पंच महाभूत। सबसे पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि सब एक काले काले कपड़े लगाए हैं, ये एलईडी काली है, माइक के स्पीकर है वो भी काले हैं, बहुत सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये तो भूत का प्रोग्राम तो नहीं है ना। सही में ऐसा ही होता है ना, भूतनी का प्रोग्राम तो नहीं ना, ऐसा लगता है। सही में हमको डर लगता है भूत से, लेकिन आपको आप सबको सुनकर आनंद होगा कि पंच महाभूत, पहले बताया कि पंच महाभूत क्या होता है। पंच यानी पांच, महाभूत यानी हमारा जो शरीर है ना वो पंच महाभूत से बना है। ये बात स्वामीनारायण भगवान ने भी वचनामृत में दोहराई है। स्वामीनारायण भगवान भी कहते हैं कि हमारा जो शरीर है पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश और वायु। अगर हमारे शरीर में ये पांच तत्व नहीं होते तो हमारा शरीर शरीर नहीं होता, मृत शरीर होता। और ये हमारा जो शरीर है, शरीर में आप सब जानते हैं कि शरीर कैसे चलता है, तो शरीर आत्मा से चलता है, जीव से चलता है। अगर हमारे शरीर में आत्मा नहीं होती तो हमारा शरीर एक मृत बॉडी है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। आत्मा के बिना कभी शरीर जी नहीं सकता, कभी काम नहीं कर सकता, कुछ भी कहीं नहीं कर नहीं सकता। इसलिए हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। आप बहुत भाग्यशाली है कि आपका बच्चा जो है वो यहाँ पर स्टेज ऊपर आकर एक अच्छे से परफॉर्मेंस देने वाले हैं। इसलिए आप सबका जो दिल है, आप सबका जो अंतर है, आज इतना मुस्कुराता होगा, इतना आनंद होगा, इतना गर्व होगा कि आज हम हमारे बच्चे के सामने, हम हमारे बच्चे को नाचते हुए देख रहे हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियों ना नाद से आप बच्चों का अभिवादन करो, बच्चों को हौसले हिम्मत दो। आज मैं देख रहा था कि जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उनसे पहले अब देखो बाइट चल रही थी, बाइट। कोई दो लड़के हमारे स्कूल के थे, प्रश्न पूछ रहे थे, क्वेश्चन आंसर हो रहा था, संवाद हो रहा था। तो इस संवाद में कोई लड़की हनुमान चालीसा बोले, कोई लड़का आज मार ओरडे अरे अव्या अविनाशी बेल, अव्या अविनाशी अलबेल, भगवान स्वामीनारायण का जो ओरडा का पद है। कई बच्चे गीता जी के श्लोक बोले, कई बच्चे संस्कृत के श्लोक बोले। आज मुझे गर्व के साथ कहना है कि आज हमारे पूरी स्कूल की टीम, हमारे प्रिंसिपल मैडम, हमारे ट्रस्टी सर और हमारे सभी टीचर्स को एक बार जोरदार तालियों से नाद से अभिवादन किया जाए, क्योंकि आज टीचर्स कैसे कैसे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ से, सिर्फ गुरुकुल से उसको शिक्षा ही नहीं मिलता, एजुकेशन ही नहीं मिलता, उनके साथ साथ में संस्कार भी मिलता है। अगर संस्कार मिलता है शिक्षण के साथ तो हमारा बच्चा सिर्फ डॉक्टर, बिजनेसमैन, अच्छे नेता, अच्छे पुलिसमैन, अच्छे एक्टर नहीं, लेकिन एक सच्चा देशभक्त और एक सच्चा भगवत भक्त भी बन सकता है। एक गुरुकुल की खूबी है। इसलिए बहुत आनंद की बात है। आज तो ये बच्चों का दिन है, बच्चों की शान है। मैं जितना भी बोलूँगा सब बेकार है, क्योंकि बच्चों को इतना आत्मविश्वास है कि आप जो भी करने वाले हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तो हमारा दिन है, हमारी नाइट है, हमारी शाम है, क्योंकि आज हम नाचने वाले हैं, हम नाटक करने वाले हैं और हम आप सबको दिखाने वाले हैं कि हमारे जीवन में कैसी कैसी कला, कैसी कैसी स्किल पड़ी है। लेकिन आज जो बच्चों करने वाले हैं उनके पीछे पूज्यपाद हमारे गुरु जी का भी बड़ा आशीर्वाद है। भगवान के धाम में बैठते बैठते हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हमारे पूज्यपाद, हमारे सबके आदरणीय गुरु जी भी बैठे हैं, उनका आशीर्वाद है।
सभी टीचर्स का, सभी मेहमानों का आशीर्वाद है। इसलिए मुझे आज लगता है कि ये इवेंट शानदार परफॉर्मेंस होगा, शानदार यहाँ से रजूआत होगी, इसमें कोई शंका के स्थान नहीं। अंत में भगवान स्वामीनारायण और मैया सरस्वती जी और संतों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी बच्चे और हमारे सभी पेरेंट्स बहुत आगे बढ़े। उनका जो गोल है, उनका जो लक्ष्य है, वो जीवन में क्या करना चाहता है, बस उनका गोल लक्ष्य प्राप्त हो, अच्छी तरह से प्राप्त हो, ऐसी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करके मेरा 2 शब्दों को भगवान के श्री चरणों में अर्पण करता हूँ। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बच्चों का परफॉर्मेंस देख के हमारे गुरु जी को तो आनंद होगा, हमारे सभी गेस्ट को आनंद होगा, हमारे प्रिंसिपल मैडम को आनंद होगा, हमारे टीचर्स को आनंद होगा, सभी पेरेंट्स को आनंद होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोई व्यक्ति को आनंद होगा तो हमारे सायंती मैडम को होगा, क्योंकि सायंती मैडम ने बहुत सिखाया, बहुत मेहनत करवाई कि आपको परफॉर्मेंस करना है। एक बार ऐसा होना चाहिए सभी पेरेंट्स को कि वाह, ये मेरा बच्चा अच्छा गुरुकुल में पढ़ता है और अच्छी शिक्षा यहाँ से प्राप्त होती है। आप सबको मेरा नमस्कार, भाव से जय स्वामीनारायण, अस्तु, धन्यवाद। Thank you so much. Your vast knowledge and wisdom always leaves an indelible mark on our minds and hearts, Swamiji. Thank you once again. Today we also have Mr. Labubhai Lathia among us. I request Kishore sir to present a bouquet and Mr. Labubhai to come on stage. It's now time to hear inspiring words from today's eminent personality, Shri Himmat Bhai Sheladia. Please, sir. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. નિજ મંદિરમાં બિરાજતા આપણા સૌના પાલનહાર, રક્ષણ કરતા શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન તેમજ મા સરસ્વતીના ચરણોમાં મારા વંદન. આપણા સૌના આધ્યાત્મિક, પ્રેરણાદાયક, વંદનીય પૂજ્યપાદ મોટા ગુરુજી તેમજ સ્વામી શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ તથા પૂજ્ય સ્વામી શ્રી જય સ્વરૂપ કે મારા નાના સ્વામી મંચ ઉપર બિરાજમાન નોટિફાઈડ બોર્ડના ચેરમેન શ્રી અમુલકભાઈ, ગુરુકુલના આમંત્રણને માન આપીને અત્રે ઉપસ્થિત મહાનુભાવો, ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, સ્કૂલ સંચાલક મંડળના હોદ્દેદારો, સ્વયં ઉર્જા સ્ત્રોત એવા આચાર્યશ્રીઓ, શિક્ષકો અને રાષ્ટ્રના રક્ષકો એવા મારા વાલા નાના ભૂલકાઓને મારા જય સ્વામિનારાયણ. આજના આ વાર્ષિક દિવસના કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે મને આવકાર આપી આજના આ સન્માનિત કર્યો એ માટે હું આપ સૌનો આભારી છું. આખરે તો હું આ સંસ્થાનો તેમજ તમારા સૌનો એક પરિવારનો સભ્ય જ છું. આજના આ વાર્ષિક દિવસ એટલે કે વાર્ષિક દિવસ શબ્દથી આજે મને કહેવાનું મન થાય છે કે વાર્ષિક દિવસ એટલે વર્ષ દરમિયાન ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, સંચાલકશ્રીઓ, આચાર્યશ્રીઓ, શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વાલીગણ સૌ એક પરિવાર બની
ભેગા મળીને મેળવેલ સિદ્ધિઓ અને આનંદ કરવાનો એક દિવસ. આ વિદ્યા મંદિર વિશે જો હું વાત કરું તો શરૂઆત આ ધનલક્ષ્મી એક કોમ્પ્લેક્સ એને જે ગંગા બિલ્ડિંગ જેમાં 12 ફ્લેટ હતા એમાં 1 વર્ષ આ શિક્ષણ કાર્ય ચલાવેલું. અને ત્યારે પૂજ્ય સ્વામી અને આપણા ટ્રસ્ટી શ્રી કિશોરભાઈ સૌરાષ્ટ્રના બરવાળાના એક શૈક્ષણિક સંસ્થાના સંચાલકમાં ત્યાં રહેતા અને અંકલેશમાં ખૂબ જ ઓછી સંખ્યામાં શરૂ થયેલ આ ગુરુકુળ સ્કૂલ આજે 2 માધ્યમો એમાં બીએડ કોલેજ સાથે વિશાળ સંખ્યા સાથે અને ખૂબ જ સારી સુવિધાઓ સાથે હરણફાળ ભળી રહ્યું છે. આમાં પૂજ્યપાદ ગુરુજી તેમજ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આશીર્વાદ જ છે. આ સ્કૂલ અને આ સ્કૂલના ધ્યેયો જો હું વાત કરું તો અહીં બાળકોને અપાતું શિક્ષણ સંસ્કાર સાથેનું શિક્ષણ છે. બાળકો આધ્યાત્મિક નિસ્વાર્થ તેમજ તેમની જવાબદાર નાગરિક તરીકેનો ઉછેર નેમ છે. તમામ ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠતા તરફ પ્રયત્ન કરવા અને દરેક બાળકને તેની આંતરિક પ્રતિભાઓ સાથે જોડવા અને તેમના રહેલ પ્રતિભાઓને બહાર લાવવાનું કામ કરે છે. દરેક બાળકમાં મૂલ્યો અને સિદ્ધાંતો કેળવવા માટે અને સમાજનું નેતૃત્વ કરવા માટે દરેક બાળક આગળ વધે અને યુવાનો મનને પ્રજ્વલિત કરે તેવું શિક્ષણ તેમજ જીવન કૌશલ્ય સાથે રાષ્ટ્રનું પણ બલિદાન આપે અને ઘડતર થાય એવા ભાવિ બાળકો અને કેળવણીનું કામ અને કૌશલ્ય વિકાસને પણ પ્રાધાન્ય આ ગુરુકુળ આપે છે. અને તેમજ પ્રેમ, દયા, શિસ્ત તથા સલામતીના પાઠો यहाँ શીખવાડવામાં આવે છે. આ સ્કૂલના બાળકો આંતરિક ક્ષમતાઓને તેમના સોનેરી સપનાઓ સાકાર કરવા પ્રોત્સાહિત કરવા સંસ્થા તમામ સુવિધાઓ પૂરી પાડે છે અને તેને માટે હંમેશા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરતા રહેશે તેવી આ ગુરુકુળની એક પ્રથા છે. સૌપ્રથમ આ વિશાળ જનસંખ્યાને આજે આ દર્શન કરતા મને મારા હૃદયમાં ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવું છું. અને આ ગુરુકુળની પવિત્ર ભૂમિ એટલે પૂજ્યપાદ મોટા ગુરુજીની તપ ભૂમિ, ભક્તિની ભૂમિ, સાધનાની ભૂમિ, આશીર્વાદની ભૂમિ, બાળકોના સંસ્કારની ભૂમિ અને વિદ્યાર્થીઓના આલોક અને પરલોકના ઘડતરની ભૂમિ. વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બધા ખૂબ જ ભાગશાળી છો, કારણ કે તમને બધાને ભગવાન અને પૂજ્ય સંતોના દિવ્ય સાનિધ્યમાં તેમજ ઋષિ પરંપરાના ગુરુકુળ જેવા પવિત્ર વાતાવરણમાં કંઈક બનવાનો, કંઈક શીખવાનો અને સ્વપ્ન સાકાર કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. ત્યારે મારું હૃદય આનંદ અનુભવતા એવું કહે છે કે આ ગુરુકુળ આ ગુરુકુળના પવિત્ર ગોદમાં માત્ર તમે શિક્ષકો જ નહીં પરંતુ એક ભગવત ભક્ત અને રાષ્ટ્રભક્ત અને ખરા પ્રમાણિક નાગરિક બનો અને દેશની સેવા કરો એવો મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. આ ગુરુકુળ એ મારું ઘર છે એવું કહેતા મને ખૂબ જ આનંદ અનુભવું છું અને ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું, કારણ કે આપણા સૌના માર્ગદર્શક અને પ્રેરણા સ્ત્રોત એવા પૂજ્ય ગુરુજીના તેમજ સત્સંગના ઘણા બધા વર્ષોથી હું આ સાથે જોડાયેલો છું. પૂજ્ય મોટા ગુરુજીના નિશ્વાસ આશીર્વાદથી ઘણા તેમજ હું આ બાબતમાં એના ખૂબ આશીર્વાદથી લાભાન્વિત થયો છું. અને આજે હું જે આ સ્થાન ઉપર છું તે એ મારા પૂજ્ય ગુરુજી અને પૂજ્ય શાસ્ત્રી મહારાજના અને શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આશીર્વાદ જ છે. આ ગુરુકુળ પરંપરાને વ્યસન અને ફેશનના આવડતા સમાજના સેકન્ડો યુવાનોને સંસ્કારો પ્રદાન કર્યા છે અને નૈતિક જીવન જીવતા કર્યા છે. આમ રાષ્ટ્ર અને સમાજની ખરી સેવા કરી આ સર્વ બાળકો આના સહભાગી બનો તેવી અભ્યર્થના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ
શિક્ષકો આ ગુરુકુલમાંથી આઈપીએસ અધિકારી બન્યા છે, ઇન્કમ ટેક્સ અધિકારી બન્યા છે, પોલીસ અધિકારી બન્યા છે. એમ અનેક સત્રમાં આગવી નોંધ લેવાય એવું આ ગુરુકુલના વિદ્યાર્થીઓને અત્યારે હાલમાં સાત્વિક જીવન જીવી રહ્યા છે. તે એક ગુરુકુલની પરંપરાનો જ એક ભાગ છે. આ વાર્ષિક ઉત્સવમાં શાનદાન પ્રસંગે ગુરુકુલ પરિવારના ટ્રસ્ટી સહિત આચાર્યો, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. અને વિદ્યાર્થી તમારા હૃદયમાં આ છુપાયેલી સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિને બહાર લાવવાનો અવસર એટલે આજનો આ વાર્ષિક ઉત્સવ અને તમે શાનદાર પ્રદર્શન કરશો એવી શુભકામના પાઠવું છું. અને આપના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. ઉદ્યોગ મંડળના એક પ્રતિનિધિ તરીકે હું આપ સર્વને ખાતરી આપું છું કે આ ગુરુકુલ સાથે સમગ્ર ઉદ્યોગ મંડળ તેમજ હું પોતે આપની આ સંસ્થા સાથે હંમેશા જોડાયેલો છું. જય જય ગુરુ ગુજરાત, ભારત માતાની જય. જય જય શ્રી રામ. Thank you, sir, for your valuable insight and appreciation for our school. Now I request Pooja ma'am to welcome Deepa ma'am, Principal of Swaminarayan B.Ed College. Accomplish great things, we should not only believe but act, not only plan but execute. With this belief, we have planned, executed and successfully accomplished many ventures this year. To present a brief report on the achievement of our institution, let us welcome Amita ma'am. जय स्वामीनारायण। ये क्या गुरुकुल का आंगन है? ऐसा लगता नहीं है। जय स्वामीनारायण। ओके, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर ऑन दिस ग्लिटरिंग इवनिंग. परम पूज्य गुरुवर गुरु श्री स्वामी श्री नारायण स्वरूप दास जी, मैनेजिंग ट्रस्टी स्वामी श्री कृष्ण स्वरूप शास्त्री जी महाराज, शास्त्री स्वामी जय स्वरूप दास जी, ऑनरेबल चीफ गेस्ट हिम्मत भाई सेलेरिया, प्रेसिडेंट अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री अमूलक भाई मोरडिया, Trustee Shri Kishore sir, invited guests, principals of various schools, parents, teachers and my lovely students. Once again, good evening to all. Before I start my colorful school report, I must seek blessings of Lord Shri Swaminarayan and Akshar Nivasi Pujya Pad Guru Bare Guru Swami Shri Narayan Swarup Das Ji Swami. I am sure he is always showering his blessings from the heaven. As we reflect upon the academic year 2024-25, it is immense pride and gratitude that we present the annual school report. Over the past year, our institution has witnessed remarkable growth in achievement across various facts, symbolizing a commitment to education and holistic learning. School is now 17 years old and from 200
students. Graph itself tells the tremendous growth from the morning assembly to different activities. Each member has contributed to rich tapestry of our education journey. Morning assembly remains the cornerstone of our school culture, fostering sense of unity, discipline among students. It provides platform on moral education, update world affairs and achievements. Special theme-based assemblies are conducted on the topic good manners, importance of reading, Healthy Nuts Day, National Television Day, and much more. Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action changes life. We have well-planned strategies to start academic session. Due to that, students have exhibited outstanding academic performance throughout the year. I'm very sorry for my sore throat. Hope all of you will forgive me for this. You can see the tiredness of us. In academic year 2023-24, the dedicated efforts of students, parents, teachers resulted the commendable success rate, especially in 10th board result. To encourage the students, 10 toppers of both the boards, Master Abhinav Pant and Ms. Ayushi Singh will be felicitated just after the school report. Many students got A1 and A2 grade. Ayushi Singh and Trisha secured 100 on 100 in mathematics. Clap for them. Getting 120 marks we have given, but they secured 80 out of 80. The mind is not a vessel to fill, but a fire to ignite it. School always encourages students to participate in different co-curricular activities. Competition are conducted at school level, which includes origami, name doodling, mock parliament, debate, role play, PPT on unsung warriors, inter-house folk dance, and the list goes on and on. It is the duty of school to turn up students into great citizens of our nation. So school always strive to keep such events to inculcate the social and emotional values. Girls have sent Rakis to the soldiers of our nation who always miss their family on the festival days. एक क्लैपिंग होनी चाहिए ना, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों ने उनके बारे में सोचा. During Diwali festivals, to develop the nature of sharing, our students share sweets, toys and clothes with the underprivileged children. No stone is kept unturned to make our tiny tots to enthusiastic all-rounder. We celebrate Colors Day, many competitions like recitation, fancy dress, sports day, memory game, and many more. Parents, how could I forget you? Because without you, we are nothing. You are the backbone of society and our school. Parents are the backbone of school, undoubtedly play important role in child's overall development. So to encourage them, school has
arranged AdMat show for the mothers and sports day for the parents of our tiny tots. It was most memorable day for all of us, full of enthusiasm and fun. Had you had fun that day? Raise your hands over here. जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, आपने स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट किया था, आपकी मेमोरीज आगे बढ़ गई थी, बचपन में चले गए थे. So we are keeping this type of events for the parents also. Thank you for participating. Apart from school academic performance, children from our school have also shown remarkable achievements in SOF examination. 2 students from our school secured international rank in National Cyber Olympiad in the year 2023-24 after the annual day. So last year they were not included. This year I have included them. Vidya Sutaria secured 2nd international rank in National Cyber Olympiad and awarded by the cash prize of 12,500 and a silver medal. Big hand for Vidya. Vidhi Sutaria secured 3rd international rank and was awarded by cash prize of 1,600 and bronze medal. In the current academic year session 2024-25, Granth Patel from class 4 has qualified for 2nd level National Science Olympiad. Students secured 2nd position in Taluka level science exhibition. Not only students, हमारे टीचर्स भी कुछ कम नहीं हैं, वो भी अपना रंग दिखाते हैं. So our talented teachers of school secured 1st position in inter-house Garba competition conducted by the Rotary Club of Bharuch. Proud of you all. Winner is not the one who always wins, but the one who never gives up. It would not be wrong to say that the year 24-25 can be observed as a sports year for Gurukul Public School. We witnessed many glories under the supervision of Hiren sir and special coaches from Gurukul Sports Academy with whom we tied up. Apart from our school sports day, students participated in different sport activities and secured many positions in Kho-Kho, Kabaddi, volleyball at state level, taluka level and district level. Clap for them. First time in Gurukul history, under 14 and 19 girls participated in volleyball and Kho-Kho at state level. Sani Prabdeep was selected for the state level Kho-Kho team. In swimming, Raval Natik participated at state level. In Khel Mahakumbh just 2 days back, Master Keertan secured 3rd rank in chess. और अभी तो बहुत सारा बाकी है, खेल महाकुंभ चल रहा है और हमने अपने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं. तो पेश है अंडर 17 गर्ल्स secured 2nd position in Kho-Kho, under 17 boys secured 2nd position in Kho-Kho, under 14 girls CBSE secured 1st position in volleyball. अरे तालियां तो बजा दो. Under 14 girls, GSEB secured 2nd position. Under 14 boys, Shivam Yadav yesterday only secured 2nd position in 100 meter
सो हमारे स्कूल के ये साल को हम स्पोर्ट्स ईयर कह सकते हैं. Am I right? Am I right? Our faculty continues to the pillar of strength, contributing significantly to the academic and personal development of our students. Management also provide time-to-time training program to enhance the quality of teachers. Non-teaching staff's efficiency ensure the smooth functioning of day-to-day operation. The school management has implemented effective strategies to enhance the learning environment. Transparent communication, efficient resource allocation, and continuous improvement initiatives have been the cornerstone of our management. We are fortunate to receive profound guidance from the Guruji, whose wisdom and mentorship have played pivotal role in shaping character. In conclusion, the academic year 2024-25 has been marked by notable achievement in academics, especially in sports, inter-school competition, morning assemblies, science exhibition, with continuous dedication of well-trained staff and supportive management. I bow down to the lotus feet of Lord Swaminarayan for giving me this opportunity to serve this prestigious organization. मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ. I would conclude with these beautiful motivational lines. ख्वाहिशों की उड़ान अभी बाकी है, ख्वाहिशों की उड़ान अभी बाकी है, हौसला का अभी मकाम बाकी है, हौसलों का अभी मकाम बाकी है. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है. Thank you so much. Thank you, ma'am. You are the source of motivation for all the teamwork and hard work which went hand in hand throughout the year, and the result is in front of us. It is rightly said that good intentions die unless they are executed. We promise you, ma'am, to successfully execute many more such plans in the coming times. Now, let us move to the prize distribution segment, which acknowledges the talent of our students who instill the feeling of pride in teachers as well as parents. The students who have achieved result par excellence and set the record for the ones who aspire to reach the pinnacle. So it becomes inevitable to acknowledge the efforts of these children. You are absolutely right. The greatest gift we can give to the children is the roots of responsibility and the wings of independence with lots of appreciation. It doesn't matter if the world don't stop by, If they don't hear your cries, if they don't read your story. doesn't matter, they don't believe in your glory. So what? You have to begin again. Remember, you have so much to gain. Leap over that wall and let the situation spin. Because at A, you win. And this is the time when they will all come around. Because you are the winner and you have left everybody spellbound. A winner is not someone who is a born winner. Instead, a winner is someone who puts plan to win, prepare to win, and expect to win. Without further ado, let's give a big round of applause to the star performers of the session 2023-24. To begin with the first category of prizes, we have the epitome of excellence, the board examination school toppers. We call upon Abhinav Pant, class 10 CBSE school topper, and his proud parents on the stage. We request Honorable Guruji to present the award to Abhinav.
Abhinav, a very dedicated and disciplined student, secured 95% in CBSE 10th board examination, March 2024. Congratulations, Abhinav. Once Give a big again, hand. Abhinav, wishing you all the best for all the upcoming endeavors. Thank you, Guruji. Next, we would call upon the stage Ayushi Singh, Gujarat Board School topper, March 2024, and her parents. We request Sri Himmat Bhai Seladia to present the award. Ayushi, a very sincere student who secured 95.17% in 10th State Board examination, March 2024. She also secured a whopping 100 on 100 in mathematics. Best luck, Ayushi. Keep your spirits high and maintain your record. A big hand to Ayushi. It is our honor to recognize and reward the outstanding academic achievement of our student Twisha Patel. Twisha had secured momental 100 out of 100 in the subject Maths, which is known as Scholars subject. We request Twisha and her proud parents to come on stage and Shri Himmat Bhai to do the honor. Give a big hand to Twisha. Congratulations, Twisha. Thank you, sir. And all the very best, Twisha, for future. Now let's turn our attention to celebrating our standout performance, our exemplars, the source of inspiration, the ones who went beyond their ordinary roles and soared into the realms of the extraordinary, the Best Student Award. From the primary wing, the Best Student Award goes to Sandeep Bishnoi from grade 5 CBSE. I request Sandeep and his parents to be on the stage. We once again request Shri Himmat Bhai Seladia to present the award. As a head boy, Sandeep Bishnoi has performed all his duties diligently, and apart from that, his academic and curricular achievement is at par. Congratulations, Sandeep. From GACB, the Best Student Award is backed by Keshvi Patel from grade 5. We request her parents to join her to the stage. Shri Himmat Bhai Seladia, kindly present the award. Keshvi Patel, as a head girl, has put tireless efforts to maintain the discipline and decorum of the school without compromising her academic performance and participation in different activities. From the secondary wing, the Best Student Award goes to Achal Prasad, grade 10 CBSE. I request Himmat sir to present her the award, and I also request Achal and her parents to be on the stage. With all her outstanding academic performance, she is also very active
activities. She was also selected for state level Kho-Kho match held at Saputara. Congratulations to Achal and her parents. From GSEB, the Best Student Award goes to Om Gamit, grade 9. I request Om and his parents to be on stage and Shri Himmat Bhai Shaladia sir to present the trophy. Om is very amiable student who is always courteous and sets a mark in academics, sports and curricular arena. Thank you, sir. Congratulations to all the award recipients. You embody the passion, the diligence and the pursuit of excellence, and that is the bedrock of our organizational culture. Here at Gurukul, we not only value the academics, but we also understand the importance of sports. Since we know for sure that sports is necessary for students and for a healthy life. Not to mention, a healthy life not only changes your body, but also attitude, mind and mood. Moreover, when winning becomes a habit, a person strives to win at each and every sphere of her life. The exceptional skills and expertise in sports helps a person to reach new heights. Here and now, we are going to give due recognition to the aptitude and acumen of our students, future sports persons of our society, our nation. The Sports Champion Award from CBSE Boys goes to Prabdeep Saini. Prabdeep is an outstanding sports persona and was also selected for state level Kho-Kho match held at Saputara. But due to certain reasons, Pradeep and his parents couldn't attend today's event. So, a big round of applause for Pradeep. Let us move to the Sports Champion Award from the girls, CBSE, that goes to Manasvi Baldania. We request Manasvi and her parents to please step on the stage, and I request Sri Amulakbai Moradia to please present the award. Manasvi has also bagged many awards during the school sports day event at school level and was also selected for state level Kho-Kho match held at Saputara. Congratulations Manasvi and to her parents as well. From GSEB, the Sports Champion Award from the boys goes to Shivam Yadav. Parents of Shivam are requested to come on the stage with Shivam, and we request Amulak Bhai once again to present the award. His sportsmanship and skills are exceptional. He also got selected for a district level Kho-Kho match. Big claps for him. From GSEB, thank you sir. From GSEB, the Sports Champion Award from the girls goes to Shruti Patel. Shruti and her parents are requested to come on the stage, and I request Hasmukh Bhai to present the award. Congratulations to all winners. Thank you, sir. Roses are red, violets are blue. Congratulations are in order. We are so happy for you. Congratulations to all the winners. We hope winning becomes a consistent habit for you all. And to those who lose, there is always a next time. The last but not the least segment is the Best Teacher Award. To do the honors and announce the name, I request Amita ma'am to take over. That's not fair, मैम. सबसे मुश्किल काम आप हमको ही दे देते हो. अब क्या
कैसे चुनूं मैं मोती जहाँ पर बहुत सारे बिखरे हुए हैं। उसमें से एक मोती चुनना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हर साल हम ये काम करते हैं टू मोटिवेट अदर्स। ऐसा नहीं है कि जिनको बेस्ट टीचर अवार्ड मिल रहा है वही बेस्ट है, हमारे लिए तो सारे ही बेस्ट हैं, पर एक ऐसा टीचर होता है जिसे ये अवार्ड मिलना चाहिए। तो हर साल हम गुजरात बोर्ड एंड सीबीएसई में से एक एक टीचर को अवार्ड देते हैं, और इस साल हम जिनको ये अवार्ड देने वाले हैं, आप भी नाम सुन के बहुत खुश हो जाओगे। ऐसे हैं जिन्हें कभी गुस्सा नहीं आता, ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अभी तो सबको पता ही चल गया होगा कौन है वो, हेमलता मैम। एंड ऐसे ही एक पेशेंस वाले टीचर गुजरात बोर्ड में भी है जो चुपचाप सारे काम कर जाते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। हैंड राइटिंग ले लो, कोई प्रोग्राम का प्रिपरेशन ले लो, आज के नाटक का प्रिपरेशन ले लो, सब कुछ उन्होंने किया है। तो अवार्ड फ्रॉम गुजरात बोर्ड गोज टू पूनम ओझा। Big clap should be there. सो आज मैं किशोर सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे साथ टीचर्स को अवार्ड देने के लिए ज्वाइन करें। Thank you, ma'am. Congratulations, Hemlata ma'am and Poonam ma'am. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. We request Soumya ma'am to propose vote of thanks.